لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. tubaza Allah tabaraka ismuhu akiriza netukomawo okwongerako mu kuteekateeka emyoyo gyaffe nga tetunnaba kumusinkana. kyetulina okukakasa ffenna ti obuwangaazi buno bwe tulimu buliko ekkomo. buli omu Allah subhanahu wa ta'ala amulindiridde mu kaseera ke yakuwandiikako era ogenda kumusinkana. kyetunoonya kwe kutukula nga tetunnaddayo wa Allah tabaraka ismuhu. tukole ku tazkiya, tubeeko bye tukyusa mu bulamu bwaffe nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba nti washamsi waduhaha walqamari idha talaha wannahari idha jallaha wallayli idha yaghshaha wassamai wama banaha walardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala tutukuze nafsi zaffe. ebirayiro ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala ayagala kutukakasa nti mutukuze nafsi zammwe. nafsi wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. kubanga muffe munze naawe mulimu fujur, mulimu ne taqwa. osobola okusalawo nobeera mwononefu obuwangaazi obw'okunsi kuno bwonna, oba osobola okusalawo nobeera musajja mukulu oba mukyala mukulu obuvunanyizibwa n'okolako ku tazkiya n'onoonya ku taqwa. Allah kyatugamba nti qad aflaha, amaze okuwangula yeesiimye, man zakkaaha, anakola tazkiya kweyo nafsi, wa qad khaba, osaliddwa obulamu bw'ensi eno, ani man dassaaha, agenda okuleka nafsi ye ng'etambula butambuzi ng'era nafsi z'abantu abalala. nawe kibadde ba Allah, zino khutuba zetujja tusoma tunoonyamu tazkiya, kutereezaamuko, tukendeeze ku fujur, tusembezeko ku taqwa,
oba oli tugenda okusinkana ku Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lwe tuli musinkana nga ebyaddala musiimu gye tuli. Jumaa ewedde twatunuulira ku bigenda okukendeeza fitina eri nafsi zaffe mu ebyo Allah byatusomesa, era nga Allah subhanahu wa ta'ala yali atunnyonnyola abaami nabbi waffe atulagire qul lilmuminin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Aya gye twalaba Allah subhanahu wa ta'ala nga atuteekateeka kyekigenda okutukuza nze naawe oyinza okuba nga alhamdulillah essola tekyali kizibu mu bulamu bwo, solatul jamaa nga tekyali kizibu, okuwaayo nga tekikyali kizibu mu bulamu bwo, okugenda e Makka okola hijja sente ozirina n'enniyo ogirina era buli mwaka kumpi ogenda, naye waliwo fitina ekyakufuukidde ensonga gye tulina okuba nga tufaayo gyeri. So nabwe kityo Allah yatuwa amagezi abaagala okwongera okutukula, yatuwa amagezi omulezi waffe n'atugamba batugambe qul lilmuminina yaghuddu min absarihim, tutandike okutereeza ne bye tulaba, kubanga byolaba biyingira direct mu nafsi eyo gyoyagala okukolako tazkiya. Then bwomala okutereeza byolaba amaaso go galabisa ki? Wa yahfadhu furujahum, tukume n'obwereere. Ezo ensonga bbiri Allah agamba dhalika azka lahum, dhalika azka lahum. Oyagala kukola tazkiya, dhalika kola ebyo ogenda kutukula. So eyo Jumaa bw'oba waliwo tusuubira nti oyinamu maybe kyokoze, bw'obanga otegedde nti ojja kuba owangudde qad aflaha man zakkaha, bw'obanga oli mu baana ab'esayidi eno wa qad khaba man dassaaha, gwe tulina kyewakola, wabula abaategeera ekyokukola baategeera. Tugendeze ku fitina eyo era ntukubiriza omubaka bwe yatukubiriza alayhi salatullah n'agamba nti abavubuka abatalina bakyala mu mmwe man istataa minkum albaata falyatazawwaj, abatalina bakyala muwase omugenda okutereereza amaaso gammwe, fa innahu aghaddu lilbasari, kubanga okubanga wanka guno kwogenda ng'otunira abakyala abambadde obubi olina byonoonya. Singa obadde olina omukyala ewaka wandisobodde okutebenkera, olina gye wandigenze n'otunula eriiso eryenkaliriza n'olaba, naye kye kikutambuza ng'otunula eno otunula eri otunula eri tosobola kwefuga. Bannafsi kati ekyankalanye, so netukubiriza abatali bafumbo muffe abaami abalinawo kubaa obusobozi ng'osobola okulabirira omukyala n'okumwambaza n'okumuliisa, genda owase. Fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfaruji, okuuma obwereere bwo bulungi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ne ddiini teri one way, nga abantu betugamba obusiraamu bunyigiriza abakyala, obusiraamu bwakumira abakyala emabega era babeereyo mu kateni era babeereyo mabega. Ebyo ne Allah yamanya fitina gye tulina, yabateeka kubanga akimanyi obulwadde bwe tulina, yatutonda. Waliwo abantu ng'emitima gyaffe gyalwala, kayinabo n'abagamba kubanga batebagenda kutufuukira fitina nga ffe tule ntulafuubana naye ng'ate bafuuse ekizibu. Kayinaye n'abagamba kubanga n'eddiini y'abaami n'abakyala. Wa qul lilmu'minaat, Allah n'agamba nabbi waffe Muhammad sallallahu ala Muhammadin wa alihi, yamugamba nti wa qul lilmu'minaat yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Nabo n'abateekako ensonga y'emu, bakyala baffe nabo batuyambeko okubeera nga naffe tusobola okukuuma ensa zaffe, batuyambeko kubanga ffenna tunoonya jjana. Abakyala banaakunamu obukunami mu nsi muno, teri mwami agenda kufuna jjana. Kale bwabanga omwami yakulembedde, omukyala naye talina wagenda kugijja. So ne batugamba n'abakyala baffe abakkiriza, wabula Allah yogera ebigambo, yagamba nti wa qul lilmu'minaati. Kale obuvunaanyizibwa obusooka gyendi naawe kusooka okuleetinga ba mu'minaati.
bagole nanyini fitina nabagamba bali abakyala omubaka bwotuna kyabogerako yagamba omubaka alayhi salatu wassalam tibali Allah yabatonda mu lubirizi bewetamu naturally balina obunafu mu reasoning yabwe mu mbeera zaabwe ez'obulamu era omubaka alina bwe yatuuka n'abagamba nti ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba lidhi lubbi. Omubaka alayhi salatu wassalamu agamba nti sirabangayo muntu nga naqisatu aqlin nga ayinamu obukendeevu mu kulizoninga kwe. Mukyala ayinza okuba nga yasoma ng'ayina zi degree ni waliwo ebintu byakola ng'olaba mu butuufu ono mukyala mu reasoning nga mukyala. Sawa zino gye batuddeyo mu masjidi ne bwayitawo jasa akamese sawa zino mu masjidi we batudde akamese simple rat ne kayingira we batudde olabira ddala nti bakyala beeyisa nga bakyala kubanga balina level Allah mwe yabateeka. Kati basuubira bo okusobola kubeera nga bagenda kukulembera kyoba Allah teyatumayo nabbi mukazi yadogo kubanga ebitonde bye yabimanyi. Era naguno obuvunaanyizibwa bw'okusoma khutuba, obuvunaanyizibwa bwa salatul jamaa, obuvunaanyizibwa bwa jihad bonna buli ku basajja kubanga mmwe abakulembera abakyala bali batuyambako buyambi kujjuza ddiini yaffe. Kalireeza nti Allah bw'aba ayagala abakyala nga ayogedde ku bakyala waqul lilmu'minaati gwe musajja gwe gwalina okusooka n'okureetinga ba mu'minaat abanasobola okuwulira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga gwali mu kwetaasaako fitina yaabwe. Abakyala baffe abakkiriza bakole ki wetumala obateekateeka mu bukkiriza then tubagambe yaghdudna min abswarihinna nabo bakakkanyeeko ku maaso gaabwe meaning nabo beetegereze bye balaba bitunula bitya kubanga teri mukyala agenda kwesiiga lipstick okujja nga alina gwe yalabye nga yeesiize. Teri mukyala agenda kubeera tempted kwambala kagoye kakoma waggulu eno mu bisambi okujja nga alina gwe yalabye nga akambadde alina amwetegereza n'asobola n'okureflectinga butya bwanyuma ne butya bwalabika mu maaso g'abalala n'ekyo ekimutwala. Kati bade bagambyeko bagende batunulye bwerere bwa bannaabwe basobole okuba nga nabo beegomba. Bakyala baffe balemereddwa olwaliro okwebikka naye nga bakimanyi nti balina kwebikka ne balemereddwa lwansonga amaaso gaabwe bagaana okugafuga. Kati abeera ku televisioni abeera alaba zino design abeera ali ku simu alaba abakyala bwe banyuma n'ennyambala gye bambalamu kati oba ntasobola kwefuga. Era abakyala baffe batulemye bali mu mizikiti muno batulemye mu mizikiti muno abajjumbize batulemye kubanga tetunabayigiriza bwe bafuga bye balaba. Abaami muffe tukyalina abaami abakyagula zi firimu ne batwala ewaka nga otunaye atutteyo bakirabo oba tayenda alowooza akola contribution mu nnyumba omwo n'agula ka comedy n'atwala mu nnyumba. Kati omukyala omusuubira kukola ki? Era omusuubira agenda kweyisa ati. Bakyala baffe tubateeketeeke ku bukkiriza ate tubagambe beetegereze bye balaba birimu ki. Yaghdudna min abswarihinna twegeneze ebirabibwa mu televisioni ze mu maka gaffe ku masimu g'abakyala baffe. Wayahfadhna furujahunna nabo balyoke bakuume obwerere bwabwe kubanga bwana bayambadde akakoma eno abasajja abalina obulwadde bayitirivu tajja kumuleka ne bwana abawuwo ne bwana bayasoma Kurani n'agimalako ne bwana abanga alina ebitundu byalese ebweru abasajja b'endwadde abatalina tazikiya bo we bali bagenda kujja beewalule ku mukyalawo era ojja kukakkana nga bamwenzeko kuba bafukidde fitina. Kati olwaliro ensi egudde eddalu mbwe eri mu DNA ne baseeka nabo bali mu DNA batandise kuleeta masala mu DNA era basaasira era bateekawo fiqhi issues. Ebintu nabbi byatayogera nabbi byayogera byali kiriya eddiini nejjula alyawma akmaltu lakum diinakum n'abasiraamu tuli mu kubona abana DNA ngene testinga ekiri halali kiri haram eryo fujjo naddalu kubanga eddiini eri kiriya eddiini yajjula. Tulemeredde okukola aslu ensonga ekinyusi ky'ensonga waqul lilmu'minaati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna DNA ebekomi tewali bwetaavu bwaki
n'omukyala okimanyi omukyala wakola ate ayambala bubi yesigala nji ku maaso ng'omulaba ne yejjula mu feesi ng'omulaba kati ogala kutesinga baana bano gwe atategeera nabbi oyo yagamba alwaladu lilfirashi omwana yenna azaaliddwa ng'omukyala wamuwoowa omwana oyo wuwo ne bootesinga dyeni ey'abaana 6 nga bonna si babo naye ng'omukyala omuwoowe abaana abo babo mu shariya babo genda gwe okole eddaluulyo ogenda obatestinge omale okukomewo waka ogambe nti bano abaana babazaala bbali naye eddiini baana bange kubanga nze mwononefu gwe mwononefu gwe taata w'abaana abo mukyala wamukola ki okubanga gwaba abaana abo abazaala gwobaddenga wanga azaala abaana abo ebweru ne ebyo byonna tulemereddwa okutegeera eddiini kalina baseeka bagweno bagweri tewali eddiini yajjula tewali kyuma kigenda kukyusa hadisi tewali kyuma kigenda kukyusa aya tewali mutwe baada rasulillah kugenda kukyusa ddiini eno tewali muntu yazaalibwa oluvannyuma lwa nabbi asobola kukyusa ddiini ya nabbi alayhi salatu wassalam netulemereddwa okukola principles singa mukyalawo wamuteekateeka n'abeera mu'mina n'omuteekateeka n'olaba byalaba nakakanya amaaso ge nakuma obwerere bwe kati ekyuma kya ddiini kiba kinyamba ki tewali bwetaafu netubonyebonye umegena kubonaabona mpaka nga tusiramuse ya ayuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kafa wala tattabiu khutuwati shaitan abantu zebalimu kati otestinga noyiwa amaka omukyala n'omugoba aye nawe oli mwenzi nawe oli mwononefu gy'oli tebannakukwata bukwasi ni nawe gy'ofuluma oli mwenzi khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin so tufeeyo baddu ba Allah bakyala baffe tubagambe bateekeddwa beerako omusajja mu makoomo kubanga ti abakyala abakunama bavaawa bafuluma bufulumi mu nsiko bava mu maka g'abantu mulimu abasajja mwaga maka waqul lilmu'minat yaghdudna min absarihinna wayahfadhna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha Allah bagambye baleme kwolesa ziina ebyokwewunda byabwe emibiri gy'abakyala kyakwewunda tegyakulaga gyaffe gy'abasajja ziina la yubdiina zinatahunna tetubakkiriza kufuluma nga boolesezza ziina zaabwe n'obulago bwa mukyala buli bweru akakaya asuulako busuuzi asibako kano ka ku mutwe ayambala kikoofiira mukyala we ayambala kikoofiira obulago buli bweru ebifuba babiteekamu obukwata ebifuba ne bulyoka ekifuba kyambuka waggulu kiringiza abasajja obuteete bwe bambala bushariya bw'ennaku zino bulinga buveera atambula mu musana ng'ebisambi muli obiraba olwokuba ataddemu legingi ng'alowooza kati ayambadde nga musiraamu naye nga ebisambi byonna body shape yonna ali ebweru agiraba omusana gujjaka mbwegu naye nga mukyalawo wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha tayolesa bitundu bye byakwewunda kwe okujjako ebyo ebiri unavoidable ma dhahara minha kubanga bonalaba omukyala era framework ojja kugiraba nti ono omukyala ayinza okwogera kubanga ayinza okuba alina kyetaaga okwogera alina okwogera tagenda kusirika eyo ziina kubanga nedowooza omukyala nayo ziina naye ma dhahara minha ebyo biteekeddwa okulabika wabula ebiteekeddwa okukwekebwa abikweke era Allah subhanahu wa ta'ala nabagamba bebikkeko waliyadribna bikhumrihinna ala jubihinna babikkeko n'obukaya bwabwe ebyo byonna babika ku mitwe gyabwe bamakinga sure nti ebifuba bino babibisse kubanga ebifuba byabwe fitina eri abaami abakyalo basanga ebifuba biri waggulu omwami neyeekona n'agwa eri wansi lwakifuba kya mukyala ne babagambe waliyadribna bikhumrihinna ala jubihinna babikke ebifuba byabwe bakendeze ku fitina gwe mukyala watambula atya oyagala genda ku ddiini eggwe oli mwononefu kubanga mukyala wafuluma atya atambula atya era abeera alagawa eyo ddiini baddu ba Allah bakyala baffe abali muwulirize muleme kutufuukira fitna ma taraktu baadi fitna kama qala sallallahu alayhi wasallam fitna gyendese oluvannyuma lwange egenda okubonyaabanya abasajja ba umma eno teri egenda kusinga y'abakyala wabula fe abasajja bannanyini fitina fe abalina okufaayo eri bakyala baffe bawalabo faayo ku mukyala wo faayo ku muwala wo singa nze ntereza mukyala wange n'abaana bange abobuwala naawe n'omulala
wallahi umma ebeeteredde naye olwaliro abasiraamu bali ludda ki omusirajja nga musiraamu nga munywevu nga munaddiini ng'ayagala kuwasa ku muwala munaddiini agenda kumujja mu maka gani nga ne ku lunaku lw'embaga lwennyini olwa nikah abantu bakunamya abakyala mu lujjudde lw'enkuyanja n'enkuyanja z'abantu ne bamwambaza obutimba obulago ne bubeera bweru emikono ne gibeera bweru ne bazina n'amazina kati ne bafuuka kitundu ku busiraamu obwonoonefu khalis bwafuuka ddiini temwebuzaabuza mugende mukole DNA mugende muboneebone babalyeko ssente muyiwe obufumbo bwammwe eyo mpaka nga musiramuse ende dini si yammwe eriko nnyiniyo eyajogera nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama dinan wali tabaraka ismuhu rabbuna alazim. So imma tugenda kusiramuka oba bitulemye ni abakyala abo bw'abawo waali wano ddayo muteeseeko kubivudde mu khutba muno hajati wafaali eyo wuliriza bulungi ebigambo by'omulezi wo alina byakubanja akubanja iman. Lwaki iman? Qulil mu'minat, lwaki bakkiriza bebasobola okuwulira bino ebigambo? Omukyala azze olwaliro mu jjuma omwo naye nga si mukkiriza byenjogera bino kati anyiize munyiivu era ejjuma ejja pulaninga agenda ku muzikiti mulala genda omalayo emizikiti mpaka lolingira amakanisa eddiini egenda kusigalawo kubanga innaka la tahdi man ahbabta ne bwe nandikwagaliza okulungama sisobola kukulungamya walakina allaha yahdi man yasha. bw'aba kwagaliza bulungama ojja kulungama bw'aba takwagaliza waqad khaba man dassaha gwomaze okuzikira gwe agenda okwezanyisa bwezanyisa bwotyo. tubeere abaddu abawulize ku mulezi waffe byatugamba. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله نحمده ونستهديه. We thank Allah subhanahu wa ta'ala and we seek his guidance and protection. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us another chance to come and listen to his words, the words of guidance that Allah subhanahu wa ta'ala designed and spoke to us so that we could rectify our lives before we meet him. Allah subhanahu wa ta'ala has a great reward for those who are going to heed the message. And he has chastisement and punishment for those who are going to be arrogant and are not going to submit to his injunctions. So I counsel my soul and your souls to be good slaves, obedient slaves, who can understand when Allah speaks, we all surrender. Allah is trying to give us a way of purifying ourselves, because he's the one who created us and he knows the temptations that we do face. And the temptation is the point, the real point of why we are here, is to go through these temptations so that we show him that we have surrendered to your will. We are not like angels, I told you. Angels are just bound to submit. They don't have any temptations. That's why there is no Jannah for the angels. The reason why we shall earn Jannah is that Allah wants us to choose whether to surrender or to disregard his commands. So he put the temptations to test you and me. Are you going to rise up above the fitna of women so that you show me that you're man enough? I know you have the shower inside you. I know you women, you have that urge inside of you. But I want you to show me that amidst whatever you're seeing around you, you can prove to me that you chose to worship me. And that's the issue. Don't say Allah should take away all the women, Allah should take away our manhood and the desire for women. No, because when the desire goes away, you have no Jannah. Where is your struggle? So we are supposed to struggle because we are supposed to earn Jannah. When somebody wants to be paid salary, do you go to the job and you just sit there, there is nothing to be done, and they pay you at the end of the month? You have to go and strive and do something so that you earn something at the end of the month. So here we are living in this life. We are supposed to struggle and strive and do so that we can earn in the end when we meet Allah subhanahu wa ta'ala. So that's the issue. But Allah wants to see us deal with the temptations. How you deal with the temptations, that's the test. But Allah subhanahu wa ta'ala never left us like that. He gave us the guidance. I am giving you the way out.
how to deal with the temptations. First of all, the man, you have to lower your gaze. And we say lowering the gaze does not mean close your eyes, but ensure that what you see has no nasty effect to your iman. Just organize your sight. You be selective in what you watch and what you see and what you view. That's what Ghaddul Basar means. And then you preserve your private parts. Because what you see is what is going to charge your private parts. So when you humble your gaze, you're going to have control over your private parts. And Allah subhanahu wa ta'ala told us that that's better for us in order to cleanse ourselves from the filth of the nafs. And that's what we studied last Jummah. But this deen is balanced. Allah addresses the males at the same time the females, because the females are the fitna to us. So Allah addressed us first so that we can understand where our fitna lies. And then Allah, the next verse, Allah is addressing the sisters. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. They should do the same thing. Because they're only becoming a fitna because of what they watch on television, on their laptops, on their phones. When they see the naked women dancing with those designer clothes, they also want to design like them because they analyze them and they saw that they are looking attractive and beautiful, so they also want to go in that kind of class. That's why they are also behaving the way they are behaving to us. So if they organize their sight, and they lower their gaze, and they watch only what is essential and necessary, then inshallah they can also understand how to dress as Muslims. So that's what Allah is telling us. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Let them lower their gazes also. But Allah is telling us that they are supposed to be mu'minat. So it's you, the man, who are supposed to create those mu'minat. Because the believing female comes from a believing male. You are the one to create that female so that she can understand the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. You are to create those ones because that's your fitna. So for you to get rid of that fitna, you have to create the mu'minat so that they can understand the injunctions as they come. When Allah tells them to lower their gazes, they can lower their gaze. وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ. And then it becomes pertinent, it becomes easy for them to guard their private parts when they learn to lower their gaze. Because if you cannot say you're going to dress up a miniskirt and inshallah you will protect your private parts. No way. Because the men who are sick are outside there. They're going to come after you. But if you lower your gaze and then you become modest, then it means you'll dress properly. And even if you find men who are sick, at least you'll be guarded by your garments. It's what Allah is telling us. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. They shouldn't expose their adornments. Allah has created the body of the females attractive to the males. But if they can cover it up, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. They can only expose what is visible and what is apparent. When you find a woman, whether she's covering with a jilbab, you can find that this is the shape of a female. Even if there is some bit of attraction, but there is at least most of the body parts that are tantalizing are covered inside. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. But that's our task, males, men of this ummah, to create such females, because those naked women are coming from our homes. Where is our responsibility? Where's your fatherhood? Where's your husbandhood? You're a husband, but you're reckless. You're a father, but you're reckless. And you're creating a fitna and more fitna. People are just now, producing children anyhow. And now we are sick of the DNA. I want to be sure whether these are my children or they're not my children. There is no place for DNA test in Islam. Unless for a need. Maybe somebody is going outside. Maybe. And they need to confirm whether these are your children. But in this issue of separating people's marriages, even sheikhs are now putting their fatwas and jurisprudic, injunctions. No way, the Prophet said it clearly. We are not doing our duties as men, but we wanted the technology to affect Islam and the Western culture to affect us. And now delving into something that is detrimental, destroying people's marriages.
What do we have to do with the DNA test? You have not been mad enough in your home to take care of your wife. Now the wife goes out and she seeks any pleasure somewhere else. Now you want to test the DNA and you ruin your marriage. You are sick yourself. You're not being mad enough. First do your duty as a husband and as a father. The Prophet said, even if a woman makes zina in your house, for as long as it's a legal marriage, whether the son totally resembles the neighbor, whether you prove by DNA test, that child is yours. It's yours, period. We don't have any sheikh that is going to change that. No one can change that after Muhammad. You can go with your madness and test the children and ruin your marriages, but you're ruining your akhirah also. You're ruining your akhirah because you're not being responsible enough. We have to be man enough. If you don't want the tests to come in your home, be responsible with your wife. Understand where your daughters are going out. Understand where your wife is working from. Where is she? Be man enough. But you are now sick. You are just bringing entertainment at home, naked people at home, or nikah, nakedness is going on. And then after we say, no, I want to prove. I want to prove whether these are my children. We're ruining ourselves. Be responsible enough. Inshallah, we shall do this deen. But if you don't listen to what Allah is telling us, we are just going to live as Muslims, but at the end of it all, we have no reward. وختاما أصلي وأسلم على سيدنا محمد حيث أمر الله مخبرا آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ربنا اجعلنا من الراشدين اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ربنا إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين.